Hey, welcome to our pronunciation practice lesson. Today we try to know a new sound. This is called P sound. We also try to know some words pronunciation with the P sound. So guys, let's get started. So here you can see this P sound. You know this sound, we call this sound P. P. So look at my lips. When you will pronounce this sound, or when you want to pronounce this sound, in the time you have to do upper and lower lips together. So যেটি বলছি যে আমরা যখন এই সাউন্ডটিকে উচ্চারণ করব তখন উপরের এবং নিচের ঠোঁটকে একসাথে করে ফা আমরা এই সাউন্ডটিকে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করব. Now we will know some words pronunciation by using this pa sound. Here you can see a picture. Please look at this picture properly, then you can understand. Now we will try to know this word pronunciation. So first word is paint. Pay, place, plane, play. You also try to say after me, it will be better for you. So play, pack, power, proud, pose, post, potato, promotion, propose, palace, pants, pound. সো যেটি বলছিলাম, আমরা যখন এই ফি অথবা ফা সাউন্ডটি দিয়ে শব্দগুলোকে উচ্চারণ করব তখন আমাদের উপরের এবং নিচের ঠোঁটকে একসাথে করে এই ফা সাউন্ডটিকে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করব, তাহলে আমাদের শব্দগুলো শুদ্ধ হয়ে যাবে. আর এখানে যে শব্দগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বারেবার চর্চা করতে চেষ্টা করবে. আশা রাখি তোমরা খুব দ্রুতই সফলকাম হবে এবং শুদ্ধভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে. তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে.